Arabayı bıraktık, park ettik. Park bayağı pahalı. Saati 8 euro kadar. Biz de 2 saatte park ettik. Buradan geçelim. Meydan şurası bence. Bence. Meydan var. Sana dönelim. Böyle de mükemmel olur.
Gördüğünüz gibi yüzlerce, belki binlerce bisiklet buraya getirip park edeceksiniz. İşte bu param. İşte gerçekten her taraf bisiklet. Amsterdam ve çöp. Çöp de çok fazla. Basmamış mı? Bu kadar fazla kanal var ve hepsi birbirine benziyor. Yanlarda bir şey. Burası Amsterdam'ın en ünlü meydanı. Tam meydan.
Amsterdam'da gezmeye devam ediyoruz. Şimdi tekneye bindik. Amsterdam biliyorsunuz kanallarıyla meşhur. Şimdi kanallarda bir tur atacağız. Kalkmayı bekliyoruz. Az kaldı dolmak üzere. Birazdan kalkacağız. Hello everybody, welcome aboard. My name is Michelle. Cruise gonna be about an hour. Guiding my computer, only 4 languages, don't be Dutch, English, German and French. And the rubbish you can put it in the buckets here under the benches on this side. It's not allowed eating food in this boat and taking pictures or filming. I really appreciate it if you're not picturing or filming me. I don't know you, it's about my privacy, okay? I wish you a nice tour. Dames en heren, hartelijk welkom aan boord van dit. Tijdens deze vaart kunt u een uitleg beluisteren voor de belangrijkste punten langs onze route. Ladies and gentlemen, Shipping Company Plus wishes you a warm welcome aboard. During this trip, you can listen to an explanation of the highlights we will pass en route. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen an Bord dieses Rundfahrtboots der Reederei Plus. Während unserer Fahrt erklären wir Ihnen die Bewandtnis der wichtigsten Höhepunkte und Ansichten unserer Route. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de ce bateau de la Société Place. Pendant cette promenade, des explications vous seront fournies quant aux principaux points que vous découvrirez au fil de l'eau. Rechts ziet u de basiliek van de heilige Nicolaas, ook wel de Sint-Nicolaaskerk genoemd. De kerk is vernoemd naar de patroonheilige van Amsterdam, Sint-Nicolaas.
De kerk zet zich vooral in voor de zwakkeren uit de stad en speelt een belangrijke rol voor de bewoners in de binnenstad. To your right is the Basilica of St. Nicholas. The church was named after the patron saint of Amsterdam, St. Nicholas. It devotes itself in particular to the vulnerable people in the city and has a key role for the inhabitants of the inner city. Rechts sehen Sie die Basilika des heiligen Nikolaus. Die Kirche ist nach dem Schutzpatron Amsterdams benannt, Sankt Nikolaus. Die Kirche setzt sich hauptsächlich für die Schwächeren der Stadt ein und spielt eine wichtige Rolle für die Bewohner der Innenstadt. À droite, vous pouvez voir la basilique Saint-Nicolas, aussi appelée. Dit wijde water, het Oosterblok, behoorde oorspronkelijk tot de haven. Het is moeilijk ons voor te stellen dat hier in de 17e eeuw grote bedrijvigheid heerste bij het laden en lossen van de schepen van de West- en Oost-Indische compagnieën die hier zij aan zij lagen. This wide body of water, the Oosterdok or Eastern Dock, was originally part of the harbour. It is difficult to imagine the hustle and bustle that was prevalent here in the 17th century, with loading and unloading of the ships of the Dutch West and East India Companies, docked here, side by side. Dieses offene Gewässer, das Oosterdok, gehörte ursprünglich zum Hafen. Es ist etwas schwierig sich vorzustellen, dass hier im 17. Jahrhundert beim Be- und Entladen der West- und Ostindischen Kompanieschiffe, die hier Seite an Seite lagen, ganz schön viel los war. Cette grande étendue d'eau, le Oosterdok, faisait à l'origine partie du port. Il est difficile de s'imaginer qu'au XVIIe siècle, une grande activité des compagnies des Indes occidentales et orientales était chargée et déchargée. Links een drijvend Chinees restaurant. Het is een kopie van een bekend restaurant in Hongkong dat Jumbo heet. Jumbo heeft echter 5000 zitplaatsen en Sea Palace slechts 700. To your left, you can see a floating Chinese restaurant. It is a copy of a famous restaurant in Hong Kong called Jumbo. However, Jumbo boasts 5,000 seats, whereas the Sea Palace only has 700. Links sehen Sie ein schwimmendes chinesisches Restaurant. Es ist die Kopie eines bekannten Hongkonger Restaurants mit dem Namen Jumbo. Jumbo hat übrigens 5000 Sitzplätze. Unser Sea Palace nur 700. Cette pagode flottante est un restaurant chinois. C'est la copie d'un fameux restaurant de Hong Kong qui s'appelle Jumbo. Mais alors que Jumbo a 5000 places assises, le Sea Palace n'en a que 700. Before I started working on these tourist boats, I was working on ocean ships globally. I've been many times in Hong Kong. This restaurant that even looks like it, not even getting close, and actually the original Jumbo sunk about 7 months ago. They got bankrupt due to COVID, so they have to take it to the scrapyard. Great excuse to pass that area as well. Huh? And please don't you get embarrassed when somebody knows spots you in the red light. You also spotted him or her, so that makes it even. Otherwise, you could try to tell that you're away for having a Chinese dinner. Hope you get away with it. Why Chinatown and not Sea Palace is that most Asian restaurants here in Europe, they are made a European taste. We have a pretty popular meal here in Holland. I think it's the most renowned meal at our Chinese restaurants. The name of it, babi pangang. Here in Holland, we have babi pangang, and it's a pretty good meal. So I wanted to order it in Hong Kong. My Chinese is not that good, but they never heard from it. It doesn't exist. Makes, in my opinion, babi pangang typical Dutch food, right? Originally, it's from Indonesia, by the way. So yeah, Chinatown. That area is behind us. St. Nicholas Church is the one behind us. Now, pretty obvious how to know where you're in the red light. How do you know where you're in Chinatown? The blue street names on every corner of our streets here, and they're also written in Chinese as well. Voor ons ligt een kopie van een 18e-eeuws VOC-schip. Het is een replica van een schip uit 17e. Voyage. Unemployed people volunteer to recreate it.
and this project took 5 years. Vor uns liegt die Kopie eines VOC-Schiffes aus dem 18. Jahrhundert. Es ist die Replika eines Schiffs aus dem Jahr 1749, das während seiner ersten Reise vor der englischen Küste bei Hastings strandete. Es wurde auf freiwilliger Basis von Sozialhilfeempfängern nachgebaut. Der Bau dauerte 5 Jahre. Devant vous se trouve une copie d'un navire commerçant du XVIIIe siècle. C'est la copie d'un navire qui a coulé sur la côte d'Angleterre pendant son premier voyage. Il a été reconstruit par des chômeurs sur une base de volontariat et cela a duré 5 ans. God van de handel. In het midden ziet u het wapen van Amsterdam met de 3 Andreaskruizen. En daarnaast het wapen van de VOC. The rear end, also known as the transom, shows decorations. To the right, Neptune, god of the sea. To the left, Mercury, god of trade. In the middle, you can see the Amsterdam coat of arms, with 3 St. Andrew's crosses. And right beside it, Merkur, der Gott des Handels. In der Mitte sehen Sie das Stadtwappen Amsterdams mit den 3 Andreaskreuzen. Daneben das VOC-Wappen. Es steht für die Vereinigte Ostindische Kompanie. L'arrière-côté du navire, on l'appelle aussi le miroir, a été We have to deal with from the past. First of all is water. We are below sea level here. Water getting wet to attract with the global warming. Second, fire. That time wooden city. Big city fires causes big damages at that time. And that caused number 1 at that time was the pest or the Black Plague. So water, fire, and the pest represents these 3 axes. Ja, houd je achter nog buiten. Links het Wertheimpark, een van de oudste parken van Amsterdam. In dit park staat het Auschwitz-herdenkingsmonument, ter nagedachtenis aan alle Joden die naar Auschwitz zijn gedeporteerd ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. to your left is the Wertheim Park, one of the oldest parks in Amsterdam. This park is the location of the Auschwitz Memorial, dedicated to the memory of all the Jewish people who were deported to Auschwitz during World War II. Links der Wertheimpark, einer der ältesten Parks in Amsterdam. In diesem Park befindet sich das Auschwitz-Denkmal zum Gedenken an alle Juden, die während des Zweiten Weltkriegs nach Auschwitz deportiert wurden. Sur la gauche, vous apercevez le Wertheimpark, l'un des plus anciens parcs d'Amsterdam. Ce parc abrite le mémorial d'Auschwitz en souvenir de tous les Juifs déportés à Auschwitz pendant la Seconde Guerre mondiale. Links de Hortus Botanicus. Het bestaat sinds 1682 en er bevinden zich bijzondere planten. Door een enkel koffieplantje dat uit de botanische tuin in Zuid-Amerika geplant is, komt nu alle Arabica koffie uit Zuid-Amerika. To your left is the Hortus Botanicus. This botanical garden was founded in 1682 and it features many extraordinary plants. Because of a single coffee plant for the botanical garden planted in South America, all Arabica coffee is now grown in South America. Links liegt der Hortus Botanicus. Er beherbergt seit 1682 außergewöhnliche Pflanzen. Von einer einzigen Kaffeepflanze, die einst in einem botanischen Garten in Südamerika gepflanzt wurde, stammt jetzt aller Arabica-Kaffee aus Südamerika. à gauche, vous voyez le Hortus Botanicus, un jardin botanique de réputation mondiale. We can see the statue here in the middle of the Daniel Meyer Square. It is the harbor worker. It reminds us of the February strike during World War II. The harbor workers striked against the deportation of the Jewish people. The big building on the right, Portuguese synagogue. The 2 white towers at the back, it's the Moses and Aaron Church. And on the left, the big building, it's the Jewish Historical Museum. This is actually the Jewish area.
We varen hier op de rivier de Amstel. De Amstel was ooit een van de rivieren die uitkwam op de zee. We are now sailing the Amstel River. In the past, the Amstel was one of the rivers that used to flow out into the sea. Wir fahren hier auf dem Fluss die Amstel. Die Amstel war einst einer der Flüsse, die ins Meer mündeten. Nous naviguons ici sur le fleuve Amstel. L'Amstel était jadis l'un des fleuves qui se jetaient dans la mer. De magere brug die we nu voor ons zien is een van de oudste bruggen van de stad. Deze in het begin van de 17e eeuw opgetrokken brug herinnert door zijn naam aan de nog smalle. In the early 17th century, commemorates the even narrower bridge that was located here before that. Die magere Brug, die magere Brücke, die wir jetzt vor uns sehen, ist eine der ältesten Brücken der Stadt. Diese Beginn des 17. Jahrhunderts errichtete Brücke erinnert durch ihren Namen an die ursprüngliche, wesentlich schmalere Brücke, die sich davor an dieser Stelle befand. Le magre Brug, que vous voyez devant vous, est un des plus vieux ponts de la ville. Construit au début du XVIIe siècle, ce pont évoque par son nom le pont encore plus étroit qui autrefois s'élevait ici. Rechts ligt het Waterlooplein, de beroemdste tweedehandsmarkt van Amsterdam. Deze markt is ontstaan als handelsplek midden in de Joodse buurt van Amsterdam. De markt is van maandag tot en met zaterdag open. To your right is the Waterlooplein, or Waterloo Square. This is the most famous second-hand market in Amsterdam. The market sprang up as a place to trade in the middle of the Jewish quarter of Amsterdam. The market is open from Monday through Saturday. Rechts liegt der Waterlooplein, der berühmteste Second-Hand-Markt Amsterdams. Dieser Platz entstand als Handelsort mitten im damaligen jüdischen Viertel von Amsterdam. Der Markt ist montags bis samstags geöffnet. À droite se trouve la Waterlooplein, le plus célèbre marché de seconde main d'Amsterdam. Ce marché était à l'origine un endroit où on faisait du commerce au milieu du quartier juif d'Amsterdam. Le marché est ouvert du lundi au samedi. Steht. Man nennt sie auch die tanzenden Häuser. Sur la gauche, vous voyez une rangée de maisons inclinées, aussi appelées maisons dansantes. Almost all our clock towers and churches here in Amsterdam are built by the same architect, Hendrik de Keizer. And Hendrik is buried inside of our South Church. Nice view on our South Church, looking into this canal right on our right, with the church spaced between the trees. Nice wooden drawbridge on the foreground. In my opinion, it's a pretty nice view.
Now, the church is really beautiful, but I lived in this area for about 4 years. The church was ringing its bells every 15 minutes, not only like Bim Bam, no, a whole kind of song, calling the hours on the whole and on the half hour, even during midnight. So the whole neighborhood was putting petitions about, well, at least stop the bell ringing at night. They didn't want to stop it. Now, it took me about 15 years to get a house here in this area. It's pretty popular. After 4 years, I was really fed up with the bell system. I was living right next door of it, so I moved out. Guess what? 3 months after I moved out, they stopped ringing their bells. It's a pity, yeah? Otherwise, I probably still was living here in this area. Now, in a moment, we can see up at our Hotel 2 sculptures on both sides of that clock. Now, these are the 2 main people on the painting The Nachtwacht, the big one. That's in our Rijksmuseum from Rembrandt van Rijn. But his name is Fransman and Kok. The other guy's name is Ruitenberg. Why these sculptures up there? Because the setup from the painting was done in that building. And later on they moved the painting to the backyard from the Rembrandt house. And the painting was way too big to store in his house. So therefore they made a little roof in his backyard and he finished it under that little roof. No. Wilhelmina, leur op richting de bloemetjes. Links voor ons uit zien we nu de Munttoren, een oude verdedigingstoren uit de 15e eeuw. Het bovenstuk werd er in de 17e eeuw opgebouwd. To the left of us, we now see the Munttoren, or Mint Tower, an old defense tower from the 15th century. The upper part was added in the 17th century. Links vor uns sehen wir jetzt den Münztoren, einen alten Verteidigungsturm aus dem 15. Jahrhundert. Der obere Teil wurde im 17. Jahrhundert hinzugefügt. À gauche, devant vous, vous voyez la Munttoren. Een overblijfsel uit de tijd dat bloemen per boot vanaf het platteland naar Amsterdam kwamen. On our left side, we can see the flower market. The market consists of floating flower shops, a relic from the time that flowers were transported to Amsterdam by boat. Links sehen wir den Blumenmarkt. Der Markt besteht aus schwimmenden Blumengeschäften. Ein Überbleibsel aus der Zeit, als Blumen mit dem Boot vom Land nach Amsterdam kamen. À gauche, vous voyez le marché aux fleurs. Il se tient principalement sur de petits bateaux et on peut donc, à juste titre, parler d'un marché aux fleurs flottant. Now, you must have noticed that we have lots of bicycles here in Amsterdam. How many times you been run over since you're here? Probably a few times. So you must pay good attention. We drive like madmen over here. And I say we, because I own a bike myself as well. I know the feeling of tourists who are jumping in front of your bike. 1.5 million bicycles and only 950,000 citizens. So that will explain for you why we have so many half bikes parked all over our city. It's 1.5 bike for each person here. Between the 20 and 40,000 bikes get stolen. Amazing, that's every single year. We also find 15,000 bicycles back from the bottom of our canals. Average from the last 10 years, we took more than 200,000 out of it. If you go on YouTube with the search keys Amsterdam canals and bicycles, you can see these barges dredging them out. Now it's amazing, after half an hour with a crane getting bicycles out of the canals, they have to move out of the canals because the pile of bicycles is too high to pass the bridges anymore. So if you want to see it, go to YouTube and you will be amazed. Bloemenmarkt Koningsplein. We varen nu op de Singel. Dit was de westelijke stadsgrens tot ongeveer 1585. Het was eerst een kanaal wat de Amstel met de zee verbond en beschermde de tuit of trechtergevel. U ziet dat ieder huis een hijsbalk boven in de gevel heeft.
Omdat de deuren en trappen van de huizen in Amsterdam erg smal zijn, gaat, als ze verhuizen, alles door het raam naar buiten en naar binnen. Have a look at the facades of the houses we can see on the left and right of us. Here are many kinds of facades, but the most common are the stepped gable, the bell gable, the neck gable, the frieze gable, and the spout or funnel gable. You can see that each house has a hoisting beam high on the facade. As doors and stairs in houses in Amsterdam are very narrow, moving is usually done using the windows. Achten Sie auch auf die Giebel der Häuser, die wir hier an der linken und rechten Seite sehen. Es sind ziemlich verschiedene Giebel, aber die häufigsten sind der Stufen-, Glocken-, Hals- und Rahmengiebel und der Ausguss- oder Trichtergiebel. Sie sehen auch, dass jedes Haus einen Hochbalken am Giebel besitzt. Weil die Türen und Treppen in Amsterdam sehr schmal sind, wird bei Umzügen alles durch das Fenster hinein und herausgebracht. On the run. This means the top of the facade leans forward just a bit. This made it easier to lift goods to the upper floors. In addition, it prevented water from getting into the rafters. Die Treppen dieser Häuser waren nämlich so schmal, weil die Höhe der Steuern auf der Breite des Hauses beruhte. Deshalb versuchte man die Häuser so schmal und so lang wie möglich zu bauen. Viele Häuser besitzen aus diesem Grund Hinterhäuser. Diese Bauweise war erheblich günstiger. Im 17. Jahrhundert nannte man eine bestimmte Art des Häuserbaus Opflucht. Das bedeutete, dass der Giebel des Hauses etwas nach vorne neigte. Auf diese Weise war es einfacher, die Güter nach oben zu hieven. Außerdem half es bei der Entwässerung. Les escaliers de ces maisons étaient en effet très étroits car il fallait payer des taxes en fonction de la largeur des maisons sur les canaux. C'est pourquoi on a essayé de construire des maisons aussi étroites et aussi profondes que possible. De nombreuses maisons se prolongent ainsi parce que c'était meilleur marché. Au XVIIe siècle, une certaine façon de construire des maisons s'appelait en envol. Cela signifiait que le haut de la façade était légèrement incurvé vers l'avant. Il était ainsi plus facile de hisser des marchandises à l'étage. En outre, cela permettait de lutter contre les inondations. Langs de kant van de gracht ziet u op vele plekken lage hekjes staan. Parkeren langs de grachten is niet geheel risicovrij. Deze hekjes zijn geplaatst in de jaren 60, omdat er bijna dagelijks auto's in de gracht reden. Nu nog steeds raken er geregeld auto's te water. In many places, you will see low railings along the canals. Parking on the canals isn't completely risk-free. These railings were installed in the 60s because cars were driven into the canals almost every day. To this day, cars end up in the canal. Grachten sehen Sie oft sehr niedrige Geländer. Das Parken auf den Grachten ist nicht ganz risikofrei. Diese Geländer wurden in den 60er Jahren angebracht, weil fast jeden Tag Autos in die Grachten fuhren. Es passiert immer noch ab und zu, dass Autos ins Wasser fallen. Les garde-fous qui bordent les quais pratiquement partout à Amsterdam sont destinés à empêcher que les voitures tombent dans les canaux. Ils ont été mis en place entre 1960